want to be sure they can hear you. If you're too far away, they can't hear you. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Yashodanandana Pracha Jana Ranjana Yashodanandana Pracha Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Yashodanandana Pracha Jana Ranjana Yashodanandana Pracha Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnu Pad Paramahansa Parvacharya Sorta Satashishi Mahadis Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Ki Jai ISKCON BPT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Gaur Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasudeva Gaur Bhaktivedanta Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavanam Ki Jai Mayapuram Ki Jai
Ganga Mai ki jai, Jamuna Mai ki jai, Bhakti Devi ki jai, Tulsi Devi ki jai, Jagannath Puri Ram ki jai, ISKCON Mayapur ki jai, Sankadan Yagya ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Vishnu Bhagavate. Hare Krishna. Hare Krishna. If you haven't yet identified yourself in the chat section, please do so now. Если кто-то из вас еще не написал что-то в чате, пожалуйста, сделайте это. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив им путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желания каждого и полны сострадания падшим и условным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 1, entitled Questions by Vidura. Мы читаем из третьей песни Шримад Бхагаватам, глава 1, которая называется «Вопросы Видуры». Text 27. Текст 27. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Kachit Качит Kurunam Курунам Paramaha Парамаха Suhrit Сухрит Naha Наха Bhamaha Бхамаха Saha Саха Aste Асте Sukham Сукам Anga Анга Sharihi Шарихи Yaha Яха Vai Вай Swasrinam Свастинам Pitri Питри Vat Ват Dadati Дадати Pradan Варам Vadanyaha Ваданьяха Vara Вара Tarpanena Тарпанена Kachit Kurunan Paramatsurina Качит Пурунам Парамаксухринна Rama Saaste Sukamanga Shaurihi Rama Saaste Sukam Angashaurihi Yovai Swasvinan Pitrivadadati Yavai Swastinam Pitrivadadati Varan Vadanyo Vadatarpanena Varam Vadanya Varatarpanena Kachit Kurunan Paramatsurino Kachit Purunam Paramaksuhrino Mama Saaste Sukam Anga Shaurihi Mama Saaste Sukam Angashaurihi Yovai Swasvinan Pitrivadadati Yavai Swastinam Pitrivadadati Varan Vadanyo Vadatarpanena Varam Vadanya Varatarpanena Kachit Kurunan Paramatsurino Kachit Kuru
Kurunam Paramasuhrino Mama Saaste Sukamanga Shauri. Amasa Aste Sukamanga Shaurihe Yavai Svasvinan Pitrivadadati. Yavaishva Srinam Pitrivadadati Varan Vadanyo Varatarpanena. Varamadanya Varatapanena Kachit Kurunam Paramasuhrino Kachit Kurunan Paramasurino. Bama Saaste Sukamanga Shaurihe Mama Saaste Sukamanga Shauri. Yavaishva Srinam Pitrivadadati Yavai Svasvinan Pitrivadadati. Varamadanya Varatapanena Varan Vadanyo Varatarpanena. Kachit, Kachit weather. weather Li Hmm? Li Kurunam, Kurunam of the Kurus. of the Kurus Kuru Guru. Paramaha, Paramaha greatest. greatest лучший Suhrit, Сухрит well-wisher. well-wisher благожелатель Naha, Нага our. our наш Mahamaha, Бамаха brother-in-law. brother-in-law зять Saha, Саха he, he он own. Aste, Асте is. является Sukam, Сукам happy. happy благополучным Anga, Анга o Uddhava. Аудова Shaurihi, Шаурихи Vasudev. Vasudeva Vasudeva. Yaha, Яха one who. One who тот кто By, Вай certainly. certainly конечно же Конечно. Swasrinam, Свастрина of the sisters. of the sisters а сестра Pitrivat, Петриват like a father. like a father как отец Dadati, Дадати gives. gives дает Varan, Варан everything desirable. everything desirable все чего пожелают Vadanyaha, Ваданьяха munificent. munificent щедрый Vada, Вара wife. wife жена Tarpanena, Тарпанена by pleasing. by pleasing угождая Translation by Srila Prabhupada. перевод Шрилы Прабхупады Please tell me whether the best friend of the Kurus, our brother-in-law Vasudeva, is doing well. He is very munificent. He is like a father to his sisters, and he is always pleasing to his wives. Расскажи, пожалуйста, все ли благополучно у лучшего друга Куру, нашего зятя Васудева? Его щедрость не знает границ. Он, как отец, заботится о своих сестрах и всегда умеет угодить женам. Lord Krishna's father, purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Lord Krishna's father Vasudeva had 16 wives, and one of them, named Pauravi or Rohini, the mother of Baladev, was the sister of Vidura. У отца Господа Шри Кришны Васудева было 16 жен, одна из которых по имени Паурави или Рахини была матерью Баладевы и сестрой Видуры. Vasudeva, therefore, was the husband of Vidura's sister, and thus they were brothers-in-law. Следовательно, Васудева, муж сестры Видуры, приходился ему зятем. Vasudeva's sister, Kunti, was the wife of Pandu, Vidura's elder brother, and in that sense also, Vasudeva was brother-in-law to Vidura. Сестра Васудевы, Кунти, была женой Панду, старшего брата Видуры. И Kunti, с этой точки зрения Васудева приходился Видуре и Шурином. Kunti was younger than Vasudeva, and it was the duty of the elder brother to treat younger sisters as daughters. Кунти была моложе Васудевы, и долг старшего брата состоит в том, чтобы заботиться о младших сестрах, как о своих дочерях. Whenever anything was needed by Kunti, it was munificently delivered by Vasudeva due to his great love for his younger sister. Когда Кунти в чем-нибудь нуждалась, Васудева, горячо любивший младшую сестру,
щедро одаривал ее всем необходимым. Vasudev never dissatisfied his wives, and at the same time, he supplied the objects desired by his sister. Васудева всегда заботился о своих женах и вместе с тем выполнял все желания сестры. He had special attention for Kunti because she became a widow at an early age. Он проявлял о Кунте особую заботу, поскольку та рано овдовела. While inquiring about Vasudev's welfare, Vidur remembered all about him and the family relationship. Спрашивая о благополучии Васудева, Видура вспомнил обо всем, что касалось самого Видуры и отношений, которые связывали его с другими членами семьи. And that's the end of the purport. На этом комментарий заканчивается. If you have a question or realization you'd like to share, write da in the chat section. Если у вас есть вопрос или реализация, которой вы хотели бы поделиться, пожалуйста, напишите «да» или «yes» в чате. And we'll wait. И мы подождем. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna. Maybe next verse, huh? Do the next verse. Let's see. Next verse doesn't have a purport. One after that doesn't have a purport. Small, very small. Huh? Where? Next verse. Oh. 28. Oh, you're right. Okay. Okay, we'll read two more verses. Еще два стиха прочитаем. Text 28. Текст 28. Kachit varutadi patiryadunan prajumna aste sukamanga viraha yan rukmini bhagavato bilebe aradya viprans smaramadi sarge. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. O Uddhava, how is Pradyumna, the commander-in-chief of the Yadus, who was Cupid in a former life? Rukmini bore him as her son from Lord Krishna by the grace of Brahmins whom she pleased. Удава, поведай мне, как поживает Прадюмна, полководец армии Яду, который в своей прошлой жизни был Купидоном. Он сын Господа Кришны и Рукмини, родивший его по благословению Браманов, которым она некогда сумела угодить. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. According to Srila Jiva Goswami, Smara, Cupid, or Kamadev, is one of the eternal associates of Lord Krishna. По словам Шрилы Дживы Госвами, Смара, Купидон или Камадев, является одним из вечных спутников Кришны. Jiva Goswami has explained this very elaborately in his treatise, Krishna Sandarbha. Джива Госвами подробно объясняет это в своем трактате Кришна Сандарбха. Text 29. Текст 29. Kachit sukhan satvata vishni bhoja dasharhakanam adipasa aste yam abhyasin chach chatapatra netro vipasanashan parahritya durat. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. O my friend, tell me whether Ugrasena, the king of the Sattvatas, Vrishnis, Bhojas, and Dasharhas, is now doing well. He went far away from his kingdom, leaving aside all hope of his royal throne, but Lord Krishna again installed him. Скажи, о друг мой, все ли благополучно у Уграсены, царя Саттватов, Вришни, Боджи и Дашархов? Уйдя в изгнание, он потерял всякую надежду вернуть свое царство. Но Господь Кришна снова возвел его на престол. Okay, text 30. Так, текст 30. Kachit dare samya sutat sadriksha aste grani ratinan sadhu samaha
Asutayan Jambavati Vatadya Devan Kuhan Yombikaya Tritogre. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. O gentle one, does Samba fare well? He exactly resembles his father, the personality of Godhead. In a previous birth, he was born as Kartikeya in the womb of the wife of Lord Shiva. And now he has been born in the womb of Jambavati, the most enriched wife of Krishna. О благородный, все ли в порядке у Самбы, который как две капли воды похож на своего отца, личность Бога? В прошлой жизни он звался Картикеей и родился у жены Господа Шивы. А в этой появился на свет из чрева Джамбавати, добродетельнейший из жен Кришны. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Lord Shiva, one of the three qualitative incarnations of the personality of Godhead, is a plenary expansion of the Lord. Господь Шива, одна из трех гуна аватар личности Бога, является полной экспансией Верховного Господа. Kartikeya, born of him, is on the level of Pradyumna, another son of Lord Krishna. Рожденный от него Картикея находится на одном уровне с Прадьюмной, сыном Господа Кришны. When Lord Sri Krishna descends into the material world, all his plenary portions also appear with him to exhibit different functions of the Lord. Когда Господь Кришна нисходит в материальный мир, вместе с ним сюда приходят его полные части, помогая Господу осуществить его миссию. Except for the pastimes at Vrindavan, all functions are performed by the Lord's different plenary expansions. Все деяния Господа, за исключением его игр во Вриндаване, совершили его полные экспансии. Vasudeva is a plenary expansion of Narayan. Васудева – это одна из полных экспансий Нараяна. When the Lord appeared as Vasudeva before Devaki and Vasudeva, he appeared in his capacity as Narayan. Представь пред Деваки и Васудева в образе Васудева, Господь явил свою форму Нараяна. Similarly, all the demigods of the heavenly kingdom appeared as associates of the Lord in the forms of Pradyumna, Samba, Uddhava, etc. Вместе с ним на земле воплотились все полубоги царских планет, которые играли роли друзей и родственников Кришны, Адьюмны, Самбы, Уддавы и так далее. It is learned here that Kamadev appeared as Pradyumna, Kartikeya as Samba, and one of the Vasus is Uddhava. Из этих стихов мы узнаем, что Камадева явился в образе Прадьюмны, Картикея в образе Самбы, а один из Васу пришел на землю как Уддава. All of them served in their different capacities in order to enrich the pastimes of Krishna. Все они служили Господу, играя отведенные им роли, чтобы украсить и расцветить игры Шри Кришны. That's the end of the purport. На этом комментарий заканчивается. If you have a question or a realization you'd like to share, please write "da" in the chat section. Если у вас есть вопросы или реализация, когда вы хотели поделиться, напишите, пожалуйста, «да» в чате. Huh? What? We heard, we know that when we are going to the spiritual world, we will never come back to this spiritual world. But seems like when Krishna is descending to material world, it's every day of Brahma is every day of Brahma, and all his friends and all his friends descending with him to the material world. Yes, it means even. But the same as we are hearing that we never come back to the material world. Why we? Okay, translate. Мы тут написано, что тут говорится, что мы, когда уходим из этого материального мира, мы больше всего не возвращаемся обратно, вот, когда в духовный мир попадаем. Но тут сказано, что когда Кришна приходит, каждый день Брахма приходит, да, на землю, в материальный мир, то все его спутники, друзья вместе с ним приходят. То есть нам тоже надо, мы тоже будем, да, получается, если мы
будем возвращаться в материальный мир вместе с Кришной, если мы станем его другом. Yeah, that's come back. That means if you've come to the material world and then gone to the spiritual world, then you don't come back. Да, то есть если вы попали в материальный, пришли в материальный мир, а потом из этого материального мира вернулись в духовный мир, то вы не возвращаетесь больше в материальный мир. But these participants in Lord Krishna's pastimes are not coming back. Но вот эти вот спутники Господа Кришны, они не возвращаются назад в духовный мир. They're just coming. То есть они просто приходят, они не приходят, they're not come back. They're not coming back. In other words, they never were in the material То world есть они никогда не были. and going back to the spiritual world and then coming back here. То есть они никогда не были в материальном мире, поэтому они не возвращаются обратно в духовный мир. Они там, то есть они вечно там в духовном мире. Вот. Они просто приходят. They're just coming. They're just coming. То есть они просто приходят вместе с Кришной. Да. And in any case, their coming is much, much different from our coming. И в любом случае, вот, как они приходят, каким образом они приходят, это совсем по-другому, нежели мы, как мы приходим. We come to the material world because of a desire to enjoy independently of the Lord. Мы приходим в материальный мир, потому что у нас есть желание наслаждаться независимо от Господа. But these personalities mentioned are coming to participate in Lord Krishna's pastimes. Но вот эти личности, которые здесь приходят вместе с Кришной, они специально приходят, чтобы участвовать в играх Господа. Completely different. То есть это совершенно другая причина. Okay? Okay, now Elapati Prabhu is saying that that this is the first, more or less he's saying that this is the first he heard that Vidura has a sister. Главный говорит, что первый раз слышит, что у Видуры была сестра. Because normally we hear about three brothers. Что обычно мы слышим, что вот про трех братьев. Pandu, Dhritarashtra, and Vidura. Панду, Дритараштра и Видура. And we're not usually hearing about a sister. Но обычно мы не слышим о сестре. So now we find out there was a sister. Сейчас вот мы узнали, что есть еще и сестра. That's all I know about it. Это все, что я знаю. Okay, what do Bhaktin Vera and Bhakta Konstantin say? Спутники Господа рождаются на земле, находятся под действием йога-майя, а не маха-майя. Означает ли это, что они не несут кармические последствия своих деяний? The associates of the Lord, they take birth here on this planet. They are situated under influence. What's that? They are under the influence of Yoga Maya, Yes. not Mahamaya. Does it mean that they're not having a karmic reaction for his action? Active. What is active? I mean, doesn't that they are not having the karmic reactions of his action? Yes, that's right. You got it. Да, то есть у них, да, вы правильно поняли. Okay, anything else? Что-то еще? Okay, спасибо большое, Шрила Прабхупад ки Да, джай. выходить с вами ки джай. Гурбхактавринда ки джай. Намо Вишну Кришна Вастая Шримад Бхагаватам.